So today's topic is about how to manage job work in TallyPrime. So మీరు జాబ్ వర్క్ అంటే ఒక లేబర్ ఉన్నారు అనుకోండి. సో how they be doing the work. So in the same way in Tally also we can manage the job work. What work we are going to get from one person on one particular thing. Whether it's a goods, whether it's a moving process from one company to another company, from one place to another place. So that works involve whatever the job, whatever the persons, people we require for that. For that, we are going to manage everything in Tally. So my name is Mohiuddin. I am senior Tally trainer at Asset Integrated Info Systems. So one important instructions, everyone please keep your audio and video muted. So we'll get back to session. So one important thing about houseofaccountants.com. So House of Accountants ఏంటంటే it's a dedicated community. So it's a knowledge hub where అకౌంటెంట్స్ ని జాబ్ దొరకవచ్చు, సర్టిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, రిసీవ్ కోచింగ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు, ఇంకా మీకు కావాలని లైసెన్సెస్ కూడా తీసుకొని మీరు పార్ట్ టైం కూడా వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫర్స్ 100% ఫ్రీ జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అకౌంటెంట్స్. ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ అకౌంటెంట్ అయినా అందరికీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో జాబ్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్. అండ్ ఆల్సో దే కోచ్ దెమ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ డిమాండెడ్ స్కిల్స్. ఏదైతే స్కిల్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉంది డిమాండెడ్ లో, సో దానికి బట్టి వాళ్ళకి స్కిల్స్ మీద ట్రైన్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ యూ క్యాన్ రీచ్ us on www.houseofaccountants.com. Okay, so let's begin the session. So what is a job work? So job works is nothing but undertaking any treatment or process బై ఏ పర్సన్. సో ఒక పర్సన్ తో మనం ఏదైనా పని తీసుకోవాలంటే, ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ఆన్ గూడ్స్. సో ఏదైతే గూడ్స్ ఉంది అది దట్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్ రిజిస్టర్డ్ టాక్సబుల్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ మేడ్ ఏ ఆర్డర్ ఫర్ మీ. సో ఐఎమ్ హైరింగ్ ఏ పర్సన్. సో నాకు ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది. సో నేను ఈ ఆర్డర్ ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం, నా కస్టమర్ కి అది ఆర్డర్ ఇవ్వాలి కోసం నేను ఒక పర్సన్ ని తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనుకోండి, నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్నా. సో నాకు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినారు ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసం. సో నేను ఫర్నిచర్ మొత్తం తయారు చేసి అది పంపించాలి. ఫర్నిచర్ ఎవరికి పంపించాలి? క్లయింట్కి పంపించాలి. క్లయింట్కి పంపించడానికి నాకు ఏం పడుతుంది? దీనిలో లేబర్ అవుతుంది నాకు. సో లేబర్కి మనం పెట్టి వాళ్ళకి సాలరీ ఇచ్చి వాళ్ళకి వేజెస్, డైలీ వేజెస్ ఇచ్చి అది పని చేపిస్తాం అది. సో దిట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ జాబ్ వర్క్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద పర్సన్. For the belonging is for the another taxable person. So అది ఎవరిది బిలాంగ్స్ అంటే అది వేరే కస్టమర్ది ఉంది అది. సో వాళ్ళ కోసం మనం ఇది తీసుకుంటున్నాం. సో జాబ్ వర్క్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అండర్టేకింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ప్రాసెస్ బై ఎ పర్సన్ ఆన్ గూడ్స్ బిలాంగింగ్ టు అనదర్ రిజిస్టర్డ్ టాక్సబుల్ పర్సన్. సో దీంట్లో మనకి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఓన్లీ ఇట్ రెస్ట్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్. నథింగ్ బట్ ద కస్టమర్ టు whom we are transferring the material. So the ownership of the goods does not transfer టు ద జాబ్ వర్కర్. సో వర్కర్ కి మనం ఓనర్షిప్ ఇస్తలే, ఓన్లీ వాళ్ళతో పని తీసుకుంటున్నాం మనం. ఎందుకంటే దట్ కస్టమర్ కెనాట్ డూ. సో ఇఫ్ హీ ఆల్సో వాంట్ టు టేక్ దిస్ వన్ సర్వీస్, సో హీ ఆల్సో హైరింగ్ వన్ పర్సన్ ఫర్ దట్. సో ఓనర్షిప్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ద జాబ్ వర్కర్. ఇట్ విల్ బి విత్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కస్టమర్. సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రీటింగ్ ఆర్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ belonging to other person is called as job worker. So job worker ni manam labor lo cheppochu, and the person to whom belongings is called principal. So evaraithe adi receive chestunnaro material is nothing but a principal. So example of job work. So for example a garment company undi miki. So వాళ్ళు క్లాత్ సెండ్ చేస్తారు. ఎవరికి సెండ్ చేస్తారు? టైలర్ కి. దేని కోసం? అది స్టిచ్చింగ్ కోసం సెండ్ చేస్తారు. సో టైలర్ is nothing but a job worker here. సో హీ ప్లేస్ ఎ రోల్ ఆఫ్ జాబ్ వర్కర్ ఫర్ స్టిచింగ్ పర్పస్. సో టైలర్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తీసుకొని మొత్తం స్టిచ్ చేసి మళ్ళీ అది ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి. సో దీంట్లో అది క్లాత్ ఉంది కదా, అది ఎవరిది? కంపెనీది, గార్మెంట్ కంపెనీ. సో ద క్లాత్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ద టైలర్. సో టైలర్ చార్జెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టిచింగ్ అండ్ ద క్లాత్ రిమైన్స్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ ద జాబ్ వర్క్ పర్ఫార్మ్స్ ఇన్ కంపెనీస్. So this is the example of job work. So supply of input or capital goods to job worker. So the inputs ela manaki ivali capital goods to job worker ante under section 143 of CGST Act. The principal can send inputs or capital goods to the job
వర్కర్ వితౌట్ పేయింగ్ జిఎస్టీ. సో మనకి జాబ్ వర్కర్ కి జిఎస్టీ తో పాటు పేయడం అవసరం లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ డెలివరీ ఛానల్, నాట్ ఏ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సో మనం డెలివరీ ఛానల్ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇది పని ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఆర్ గివెన్. సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో చాలా పెద్ద మెటీరియల్స్ ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దే విల్ బి అపాయింటింగ్ వన్ కంపెనీ హూ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ సర్వీసెస్. సో దట్ సర్వీసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద జాబ్ వర్కర్. సో ఇది ఒకటి రెండు మనిషి కాదు, ఒకవేళ 100 people ఆల్సో ఇఫ్ దే రిక్వైర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ బిగ్ people they are requiring for transferring of goods to one place to another place from our side to the principal nothing but the customer. So for that you no need to pay the GST. Without that also you can give the amount to them. So by using delivery channel, not a tax invoice. So no GST at the time of sending goods for job work. So మనం జాబ్ వర్క్ కి పని ఇచ్చినప్పుడు జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేయడం అవసరం లేదు మనకి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాల్యుయేషన్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ యూజెస్ దేర్ ఓన్ కన్స్యూమబుల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పని ఇచ్చిన వాళ్ళకి, సో వాళ్ళది ఓన్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ ఉంది, ఫ్యూల్ ఉంది, మైనర్ కెమికల్స్ ఉంది, ప్రాసెసింగ్ గురించి అది ప్రాసెస్ చేయడం కోసం వాళ్ళు వాళ్ళది ఓన్ మెటీరియల్ చూసినారనుకో, ఆ టైంలో జిఎస్టీ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ యూజింగ్ దర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఫినిషింగ్ ద ప్రోడక్ట్. సో అది ప్రోడక్ట్ ని ఫినిష్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇన్ ద గార్మెంట్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్, సో టైలర్ కి మనం ఇచ్చిన స్టిచ్చింగ్ కోసం, కానీ అది టైలర్ ఏం చేసిన అనుకో దానికి ఏమైనా మంచిగా కావాలంటే మీరు చెప్పిన ఒక ఫ్యాషన్ డిజైన్ అనుకో, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళది మెటీరియల్ పెడతారు, దానికి ఏదైనా మంచి కావాలంటే డిజైనర్లో వేరే వేరే క్లాత్ పెట్టి దానికి డిజైన్ చేసి ఇస్తారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాళ్ళు వాళ్ళది మెటీరియల్ పెట్టిననుకో మనకి, సో ఇన్ దట్ కేస్ ద ప్రిన్సిపల్ మస్ట్ క్లారిఫై who bears the cost. So in that case, the job worker charges will be, if he is charging extra, so GST will be applied for the entire value. So ఏదైతే అమౌంట్ మనకి కలెక్ట్ చేస్తున్నారో అన్నిటి మీద జిఎస్టీ మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో. ఇఫ్ he is not charging any extra amount, then GST will not be applicable. సో మల్టిపుల్ జాబ్ వర్కర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బైక్ తీసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తే డైరెక్ట్ మొత్తం ఒక్కటి దగ్గర బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయరు. సో ఇంజన్ ఒక్క దగ్గర చేస్తారు, బ్రేక్స్ ఉంది, ఇంకా మీకు వేరే పార్ట్స్ ఉంది, హెడ్ లైట్ ఉంది, హెడ్ లైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫరెంట్ కంపెనీ ఉంటుంది, ఇది బ్రేక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం వేరే కంపెనీ ఉంటుంది, ఇంజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరే ఉంటుంది. అన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అసెంబ్లీ చేస్తారు ఒక కంపెనీలో. చేసినప్పుడు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జాబ్ వర్కర్ ఆఫ్ 1, 2 and 3. సో వెన్ ద గూడ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ టు జాబ్ వర్కర్ 1, job worker 2 and job worker 3 and so on. So principal is nothing but the company who is giving the work to another company. So job worker ante for example ఒక బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జాబ్ వర్కర్ 1 is nothing but the this headlight manufacturer. So for them they are giving this one work, and from there they are forwarding that work to another person, and from there to job worker 3 and so on. So it's moving from part wise from one company to another this one. So movement from one job worker to another is allowed in the job work. The movement from one job worker to another is allowed in the company. Each leg must be covered with delivery channel. ఎప్పుడైతే మనం ఒక జాబ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, సో నెక్స్ట్ వీక్ పంపించాలని ముందు వాళ్ళకి మనం డెలివరీ ఛానల్ ఇష్యూ చేయాలి. సో అప్పుడే మనం పంపించవచ్చు అది. అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ మస్ట్ ట్రాక్ అండ్ రిపోర్ట్ ఈచ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ GSTR 1 అండ్ GSTR 2. సో ఎప్పుడైతే ఇది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మెటీరియల్స్ అవుతుంది, సో ద ప్రిన్సిపల్ మస్ట్ రిపోర్ట్ అండ్ ట్రాక్ ఆల్ ద మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద GSTR రిపోర్ట్ 1 అండ్ GSTR రిపోర్ట్ 2. సో వాట్ ఈస్ ద జిఎస్టీ రేట్ ఫర్ ద జాబ్ వర్క్? సో జాబ్ వర్క్ కి మనకి జిఎస్టీ రేట్ ఎంత అప్లికేబుల్ అవుతుంది? సో లోవర్ రేట్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ జాబ్ వర్క్స్. సో వాట్ ఈస్ ద జాబ్ వర్క్ టైప్? యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద 2 things, జాబ్ వర్క్ టైప్ అండ్ జిఎస్టీ రేట్స్. The first one is job work in textile processing, yarn or fabrics. So there will be a big process in the textile manufacturing process. Etla untadante one person will be doing all the yarning process, then another person will be doing stitching process, another will be doing fabrication work, and then buttons they will be doing. So everything separately they will be doing. So in that GST rates will be 5%. And job work in leather goods and footwear. For example, shoe you take it. So for that also leather goods will be there, footwear will be there. There will be another person will be there job work. For example, one will be manufacturing of sole, and then the shoe will be manufacturing. So in that case,
there also be 5% GST rate will be applicable. And printing books and newspapers, for that also 5% GST rate will be applicable. And job work in food and food product processing, so the same 5% will be applicable. In the final, job work in relation to gold, silver, platinum, jewelry. So in the same, whatever the ornaments we are buying or if we are giving the job work to them, for them also 5%. For example, if you buy a jewelry and if you are having some problem, if you want to change the design or if you are having any damage in that, so if you are giving it for repair, then they'll be charging it for 5% GST rate as per the big companies. If you have like Joy Lucas is there, Tanishq Jewelers is there. So మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఒకవేళ మీరు ఏమైనా చేసిననుకో, so in that they'll be charging 5% on the bill of this complete amount. 5% they'll be charging the GST. So this is nothing but by government, these taxes have been levied that everyone has to pay. So without that, if you are taking a bill, then it will be coming under illegal. So that you have to take care of it. And general rate for the job work is actually 18%. So this only in the, what is the low rates which we have specified here, that is for textile, leather, books and food products and ornaments. So for these 5 things only, there are low rates for this job work. But normally at the job rate endante manaki 18% charges the government gurinchi. For all the job work processes, unless specifically notified at a lower rate. అది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, అది ఏది జాబ్ వర్క్ అని. ఒకవేళ అది జాబ్ వర్క్ ఈ 5 జాబ్ వర్క్ టైప్ లో వస్తుందంటే అప్పుడే దానికి 5% డిడక్ట్ చేయాలి మనం. ఒకవేళ అది దీని కింద రావట్లేదు, టెక్స్టైల్స్ లో రావట్లేదు, మనకి లెదర్స్ లో రావట్లేదు, అది మనం వేరే సర్వీస్ తీసుకుంటున్నాం అది జాబ్ వర్క్ అంటే, in that case you have to charge 18% GST for them for all job work processes unless specifically notified at a lower rate. For example, electroplating undi, manaki furniture assembly undi, inka metal fabrication undi, general engineering job work undi. So these are the examples in which 18% GST rate will be applicable. So only for the previous one which I have showed you, there only 5% will be applicable. ఇది మీరు అసెంబ్లీ కోసం చెప్పిన కదా మీకు బైక్ అసెంబ్లీ అంటే దాంట్లో కూడా మీకు 18% GST అప్లికేబుల్ అవుతుంది, బికాస్ దట్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ రేట్ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్. సో అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ ఫర్ ఎంట్రింగ్ జాబ్ వర్క్ ఇన్ టాలీ. సో టాలీలో డిఫాల్ట్ గా మనకి జాబ్ వర్క్ ది ఉండలేదు, ఉంది కానీ మీరు అది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఎనేబుల్ F11 ఫీచర్స్కి వెళ్ళి యాక్సెస్ జాబ్ టు ఆర్డర్ ఫీచర్ అండ్ దెన్ యూజ్ దిస్ ఫీచర్స్, జాబ్ వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్, material in, material out and stock journal. So now we will go to Tally and see how we are going to see these features. Okay, Chaitanya, thank you. So here I have taken a demo company, Akash Enterprises. So this is nothing but a company who is manufacturing of sofas, and so how they will be taking the orders and they will be processing the job work here. So this company I have taken. So the most important thing, if you are still using the older versions of Tally, you can, the right hand side F1 button is there. From there you can see third option is upgrade. So upgrade kelte meer chuskochu. Now I am using TallyPrime release 6.0 and there is an option of TallyPrime 6.1 which has recently released. So Tally is asking me to update my system. So manam update chesukovali. So ippudaithe meeru TallyPrime ది టాలీ లేకపోతే టాలీ ERP9, TallyPrime 3.0, 4.5.0 యూజ్ చేస్తే ఇట్స్ బెటర్ టు యూస్ ద లేటెస్ట్ వర్జన్. సో టాలీలో ఏదంటే స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటే రిలీజెస్ లో వస్తుంది, పెద్ద చేంజెస్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ లో వస్తుంది దాంట్లో. సో అప్డేట్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద ఎవ్రీ అప్డేట్ దెర్ విల్ బి a new features will be launched. For example, GST filing is there, bank entries, direct transfer is there. So in that new feature you can see introduce IMS with full functionality of download undi. Inka manaki upload and reset IMS along with GSTR to be computation, recomputation undi. And get a comprehensive edit log feature undi manaki 6.1 lo. MSME form updates undi. Inka bank smarter bank reconciliation undi. And offline lo manam GSTR etla upload cheyali adi kuda via Excel CSV format, adi kuda option kotta 6.1 lo release lo undi meeku. సో పాత రిలీజెస్ లో ఇది ఆప్షన్ లేదు. అందుకనే ఎప్పుడైతే కొత్త రిలీజ్, కొత్త ఆప్షన్ వస్తుంది, కొత్త రిలీజ్ వస్తుంది, టాలీ ఇది రిలీజెస్ లో లాంచ్ చేస్తుంది. సో అది అప్డేట్ చేసుకోవాలి, మనం చేసుకుంటే అది కొత్త ఫీచర్ వాడుకోవచ్చు మనం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. అండ్ నౌ ఐ హావ్ టేకెన్ we need to create a demo company. See, Akash Enterprises, mailing name, address, state Telangana,
pin code 5,61, email, website, and book beginning, and security features. For example, if you want to access the Tally Vault feature, you can use it. For example, you are having more than two, three, or five accountants and one finance person. So in that case, you can use that, give the control access to every person. So a person మనం ఎంత యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అది మొత్తం ఇచ్చి మనం టాలీలో వాడుకోవచ్చు. సో ఎవరు ఎంత యాక్సెస్ ఇస్తాం మీరు అంతని వాడు చూడొచ్చు టాలీలో. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్, సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద రిపోర్ట్స్. సో మనం ఎంత ఇస్తాం అంతే వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద demo company which I have created for you. So now we'll be seeing how we are going to, first we have to alter the voucher. So అది టాలీ మనకి జాబ్ వర్క్ అని ఉంది కదా. సో వౌచర్ టైప్స్ ని మనం ఆల్టర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో టాలీలో లిస్ట్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ లో వెళ్ళి అకౌంటింగ్ మాస్టర్స్ కింద వౌచర్ టైప్ ఉంది. సో వౌచర్ టైప్ లో వెళ్తే లిస్ట్ ఆఫ్ వౌచర్స్ ఉంది మీకు. సో ఇన్ దిస్ ఆల్ ద వౌచర్స్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ వన్ జాబ్ వర్క్. సో జాబ్ వర్క్ లో మనం లేదు ఇక్కడ మనకి. సో అది కావాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు F11 features, and here, and most important thing, Tally has a lot of features, but every feature will be not enabling. So if you want to use that feature, for example, accounting ఉంది, accounting లో మీకు ఏంది enable bill wise entry ఉంది, మీకు cost centers ఉంది, enable interest calculation ఉంది, ఇన్వెంటరీ ఉంది, మీకు ఇన్వెంటరీలో మీకు బ్యాచెస్ ఉంది, జాబ్ కాస్టింగ్ ఉంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద జాబ్ కాస్టింగ్ అండ్ జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. మనం ఎట్లా ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేస్తాం అది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ జిఎస్టీ ఫీచర్, యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద ఫీచర్. టీడీఎస్ ఉంది, టీసీఎస్ ఉంది, వ్యాట్ ఉంది, మీకు పేరోల్ ఉంది. సో ఏదైనా ఫీచర్ మీకు కావాలైతే అది మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ I have enabled the feature job order processing. For using the job work in order or manage the job work in TallyPrime, you have to enable this feature job order processing and job costing. So this we have enabled now. Save the screen. Now we'll go pointer and then counting masters voucher type. So voucher type lo manaki చూడొచ్చు material in. సో మటీరియల్ ఇన్ లో వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ మీరు వౌచర్ టైప్ ఆల్టరేషన్ వెళ్ళి, సో మటీరియల్ ఇన్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఆప్షన్ ఉండదు, యూస్ ఫర్ జాబ్ వర్క్ అని. ఐ విల్ షో యూ ఫస్ట్ అండ్ డిసేబుల్ ద ఫీచర్, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో దట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ have disabled that feature, now you can see the material in, see that feature here it's not available, use job work అని. సో అది ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది మీరు చేస్తే ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ దట్ ఫీచర్ అగైన్. జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఎస్, జాబ్ కాస్టింగ్ ఎస్. సో నౌ యూ కెన్ సీ యూస్ ఫర్ జాబ్ వర్క్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ enabling, then only you will be able to use the job work feature in Tally. So use the job work feature in yes. So this we have taken. So in this alteration, if you want to create a new voucher type which is not available in Tally, so by using this normal voucher, you can create a new voucher also. See, in the select type of voucher abbreviation, if you want, you can keep it. Activate this voucher, yes. Automatic and numbering behavior on insertion, deletion, retain original voucher number, alter additional number details, everything you have to give the access here. What like zero value transaction చేయాలంటే అది కూడా మనం యాక్సెస్ చేసి జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి అది మనం క్రాస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూస్ ఫర్ జాబ్ వర్క్ ఎస్, అండ్ యూస్ ఫర్ జాబ్ వర్క్ ఇన్ ఎస్. అలో కన్జంప్షన్ నో, వాట్సాప్ voucher after saving. So if you want to save the voucher in the WhatsApp also, you can do that, option is there in Tally. So now we have taken that one, and in the same way material out also. So job work is nothing but when you are taking the material, you have to enter that entry, as well as when the material is going out, that material out entry you have to job work out, job working, this entry you have to made in Tally. So in the same way in material out also, you are going to use that job work feature. So use for job work yes, use for job working yes.
So here we are going to save that. So now we are going to create a stock items. So here I have taken a stock item for the manufacturing of one sofa. So whatever the material is required. So one is farming. So it will be taking numbers and additional details of BOM. So in the BOM, when you are enabling it, so you will be getting an interface where you have to mention from where you are taking that material and how much material is required for preparing one product. So here we'll take it. So I'll create one stock item. This sofa, the primary numbers, set components BOM. Yes. So here you can see bills of material list of sofa. So here we will take the parts. So in the name of BM, what are the materials we require that we can take it here. So units of manufacturer. How much units we are going to manufacture. So మనకి ఎంత unit కావాలి. So one unit I want right now. So for preparing that, whatever the things are required. First thing is farming. సో లొకేషన్ అంటే గోడౌన్. అది ఎక్కడ ఉంది, ఏ గోడౌన్ లో ఉందంటే హైదరాబాద్ లొకేషన్. క్వాంటిటీ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వన్ సోఫా, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ యూ రిక్వైర్ of this item. So it will be requiring 3 items. Okay. And the second is padding. So it's also in Hyderabad location. How much is required? 5. And the third one is we can take it as wood. For preparing sofa, wood is very, very important. That will take in kilograms. Okay. So wood we have taken, it is also in Hyderabad location. How much is required? 5. So 5.5 kgs of wood and 4 numbers of padding and 3 numbers of farming. These details are required for preparing 1 unit of manufacture. So end of the list. Applicable. So GST applicable. Yes, you want you can mention here. Goods is inclusive of duties and taxes. Yes. Quantity, how much quantity is there, that you can mention here. See how much quantity is available in Hyderabad location. Rate 10,000. Accept. So now you are going to see the units which we have to create. That is, one is kgs. So the symbol for the kgs is kgs, formal name kilograms. This you have created. Then numbers you have to create. NOS, symbol for number is NOS. So which we have already created. Now we'll go and see the vouchers in the gateway of Tally. Vouchers. In the right hand side, you can find the option F10, other vouchers. So F10 में कहीं मेरी चूड़ा चिकड़ा. In the accounting vouchers, inventory vouchers, and third one is other vouchers, order vouchers. In the order vouchers, you can find job working. See, order vouchers, job working order, and job work out order. So this you have to enter job working order number 1. So what is the party name we have to enter? That is Anurag Enterprises. So dispatch details. So etla మీరు dispatch చేస్తున్నారు. So by car, by truck. So whatever the this one mode of transfer is there, that you have to mention here as destination, career or agent name, bill of lading unte adi kuda mention cheyochu, and date as well as motor vehicle number and mode or terms of payment. So as well as the duration, how much duration it will take for reaching the product from one place to another place, like from our location to client location or customer location. That you can mention, for example, 3 days it will take. Nature of processing, how it will be processing, that you can mention here. So after taking that party details, address you have to mention, state you can mention Telangana, country, GST registration type regular, GST number mention cheyali.
So here you can find the order number 1. So ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు item, name of the item. So what item you require? Item which you require, that is sofa. So description you can mention. So track components, yes. So what is the item allocation for sofa? So how many items we require for that? So D1 quantity in Hyderabad location. Quantity we want 1 quantity. So here you can see the components allocation for sofa. So whatever the items are required for preparing manufacturing of one sofa, like ఏమేం కావాలి ఇప్పుడు? So farming wood కావాలి, padding కావాలి, farming కావాలి. So these are the 3 items. That too quantity you can see here, like for actual quantity and as per BOM. So actual quantity కూడా 3 కావాలి, BM as per BM also 3 numbers we require for manufacturing one item. So wood 5 kilograms of required, and then this is 4 numbers. Padding and farming is 3 items required. So in the parts we have mentioned fill components using this all the 3 items. So by adding these 3 product only, one sofa will be prepared, manufactured. So this you can track it here. So rate, ఎంత రేట్ ఉంది దీనికి అది మీరు మెన్షన్ చేయాలి. 1000 rupees. Padding Hyderabad location, actual quantity as per BOM quantity you have to mention, that is 1200. Due on, if you what the due date is there, that you can mention here in wood. Hyderabad location, amount you have to mention. So here you can see all the amount material we have taken. So for ordering of one sofa, we have taken the whatever the quantities are required. As you can see here, one quantity we are ordering here for a rate of 10,000. Below the list, narration you can keep, accept. So in the same way, job workout order. So again, we have to go to right hand side, vouchers, F10 vouchers, other vouchers. In the last one, you can see job workout order. So job workout order lo kuda మనం పార్టీ దగ్గర ఎట్లా మనం ది జాబ్ ది మెటీరియల్ కి బయట తీసుకుంటాం. సో dispatch details you have to take, same process instruction whatever which we have given previously. So from one job work to another job work and then so on. సో ఒక కంపెనీ దగ్గర నుంచి మనం వేరే కంపెనీ తీసుకుంటున్నాం మెటీరియల్ కి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి గెటింగ్. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ద జాబ్ వర్క్ ఆర్డర్ ఇన్ టాలీ. సో ఇది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో రా మెటీరియల్, వాట్ రా మెటీరియల్ వి రిక్వైర్ ఇన్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ స్పెసిఫై హియర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే how much quantity you are requiring, that you can mention here. So after that, one sales entry we require. మనం ఎంత సేల్ చేస్తున్నాం, ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం, ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ద సేల్స్ ఎంట్రీ అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ దిస్ ఎంట్రీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ జాబ్ వర్క్ ఇన్ టాలీ we are going to manage. So as you have seen how we have enabled the feature of job work from Tally F11 features, as well as in vouchers how we have edited the voucher in alteration. See a voucher type or material in, material out, how we have taken. And for example, if you want to see the material, see in the Alt G, if you go to reports, you can see the reports. You can type job work in order. See in the voucher reports, job work in order reports will be there. Here you can see the list of all job work in orders. So on the date of 1st April 25, Anurag Enterprises, job work in order, voucher number 1, order reference number 1, order amount also you can see here. In the same way, job workout order also. On G, job workout order. Here also if you mention the entry, it will be appearing here. So in the same way, you are going to see all the reports of job working and workout in Tally. So in this way, you are going to maintain the job work in Tally.
Now we'll get back to our session. So these are all things which you have seen right now. Job work in order, material in, material out, and job work out in order, and stock journal. So this is the all. This is nothing but job work. How to manage the job work in TallyPrime. So one important instruction about tallyhr.com. So ఒకవేళ మీరు accountant అయితే or else if you are looking for a accountant job or tax accountant, and if you are facing a messed up accounts or accounting backlogs in your business, then you can visit that website tallyhr.com. And also LinkedIn లో కూడా మీరు follow కావచ్చు. Thank you so much.